Hello everyone. So today we will study about the topic called vapor pressure. Okay. So heading lone answer undi vapor pressure. Nothing but pressure exerted by the vapor molecules. Okay. So vapor ante enti first of all మనం ఒక కంటైనర్లో వాటర్ని తీసుకొని ఫర్ సపోజ్ నేను ఎగ్జాంపుల్గా వాటర్ లిక్విడ్ తీసుకుంటున్నాను. వీ కెన్ టేక్ ఎనీ లిక్విడ్. ఓకే. సో యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ వాటర్ యాజ్ అ లిక్విడ్. ఓకే. నవ్ సో వాటర్ని హీట్ చేసినప్పుడు సో ఆన్ బాయిలింగ్ దిస్ వాటర్, సో వెన్ యూ బాయిల్ ద వాటర్ ఏమవుతుంది, సో ద లిక్విడ్ స్టార్ట్స్ టర్నింగ్ ఇన్ టు వేపర్ ఫామ్, ఇజంట్ ఇట్? సో లిక్విడ్ కాస్త వేపర్ ఫేజ్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ఓపెన్ కంటైనర్ అంటే ఫర్ సపోజ్ నేను తీసుకున్నది ఓపెన్ కంటైనర్ అనుకోండి, ఈ వేపర్ ఏమైపోతుంది, ఇట్ ఎస్కేప్స్ ఇన్ టు ది ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే. అలా కాకుండా విల్ టేక్ ది అదర్ సినారియో. లెట్ us take a container, let us pour water into it and let us close this container. Okay. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ ఎ క్లోజ్డ్ కంటైనర్. సో ఫస్ట్ కేస్కి సెకండ్ కేస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే కంటైనర్ ఓపెన్ ఉండడం వల్ల ఫామ్ అయిన వేపర్ ఎన్విరాన్మెంట్లోకి ఎస్కేప్ అయింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, క్లోజ్డ్ కంటైనర్ తీసుకుంటున్నాను అండ్ లెట్ us డూ ద సేమ్ ప్రాసెస్, లెట్ us బాయిల్ దిస్. సో ఆన్ బాయిలింగ్ ఏమవుతుంది, యాజ్ యూజువల్ మనకు వేపర్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే. సో వీ గెట్ ది వేపర్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వేపర్స్ ఎన్విరాన్మెంట్లోకి ఎస్కేప్ అవుతాయా, అవ్వలేవు, ఎందుకంటే బికాస్ దిస్ ఇస్ క్లోజ్డ్. సో ఎస్కేప్ అవ్వవు. ఏం చేస్తాయి, అగైన్ దట్ కమ్ బ్యాక్. సో వచ్చి ఏం చేస్తాయి అంటే దే కమ్ బ్యాక్ అండ్ దే ఎగ్జర్ట్ సమ్ ప్రెషర్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్. ఓకే. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే వేపర్ ప్రెషర్ V.P. ఓకే. దిస్ ఇస్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ లిక్విడ్. ఓకే. So the pressure exerted by vapors on the surface of the liquid is called vapor pressure. So vapor pressure ante enti, what is the definition? It is the pressure exerted by the vapors of the liquid on the surface of the liquid. సో లిక్విడ్ సర్ఫేస్ మీద లిక్విడ్ వేపర్గా టర్న్ అయినప్పుడు ఆ వేపర్స్ సర్టన్ ప్రెషర్ని ఎగ్జర్ట్ చేస్తాయి. సో ఎంత ప్రెషర్ని ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది, వాట్ డు వి కాల్ దట్ ప్రెషర్? ఇట్ ఈస్ కాల్ వేపర్ ప్రెషర్. క్వశ్చన్లోనే ఆన్సర్ ఉంది, ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ by vapors on the surface of the liquid, that is called the vapor pressure. అయితే ఇది ఆల్ ద టైమ్ కన్సిడర్ చేస్తామా, లేదు, అండర్ సర్టెన్ కండిషన్స్. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ దట్ కండిషన్? కండిషన్ ఏంటి అంటే లిక్విడ్ వేపర్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉండాలి. సో వెన్ డూ వీ కన్సిడర్ దిస్ ప్రెషర్ యాజ్ వేపర్ ప్రెషర్? వెన్ ద లిక్విడ్ అండ్ వేపర్ ఆర్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం హీట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే లిక్విడ్స్ వేపర్స్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే. అండ్ వేపర్స్ బయటకి ఎస్కేప్ అవ్వట్లేదు. ఏమవుతాయంటే వేపర్స్ కంటైనర్ అంటే పైన మూతకి తగిలి, ఇది లిడ్, సో లిడ్కి తగిలి ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మీరు కంపేర్ చేస్తే బాటమ్ ఆఫ్ ద వెజల్ మనం హీట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దిస్ ఈజ్ అట్ హయ్యర్ టెంపరేచర్, కంపేర్డ్ టు దట్ లిడ్ లోయర్ టెంపరేచర్లో ఉంటుంది. సో వేపర్స్ ఎప్పుడైతే లిడ్కి టచ్ అవుతాయో అక్కడ లోయర్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది కాబట్టి దే ట్రై టు టర్న్ ఇన్ టు లిక్విడ్ స్టేట్ అగైన్. సో కింద హీట్ చేయడం వల్ల లిక్విడ్ వేపర్గా టర్న్ అవుతుంటుంది, పైన వేపర్ లిక్విడ్గా టర్న్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంటుంది. సో ఎప్పుడైతే ఈ టూ ప్రాసెసెస్ ఈక్వల్ స్పీడ్లో జరుగుతుంటాయో అప్పుడు ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద వేపర్ ఆన్ ద లిక్విడ్ సర్ఫేస్ ఈస్ కాల్ యువర్ వేపర్ ప్రెషర్. ఓకే. సో సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఏంటి అంటే ఎవాపరేషన్ ప్రాసెస్, కండెన్సేషన్ ప్రాసెస్ ఈక్వల్ రేట్స్లో ఉన్నప్పుడు ద ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై వేపర్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ ఇస్ కాల్డ్ వేపర్ ప్రెషర్. ఓకే. సో కండిషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐల్ జస్ట్ రైట్ ఇట్ డౌన్. సో వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ వేపర్ ప్రెషర్? కండిషన్ ఏంటి వేపర్ ప్రెషర్కి అంటే
rate of evaporation must be equal to rate of condensation. Okay, so ఇది liquid. So liquid ni, for suppose liquid తీసుకుందాం. Okay, so this is your liquid and let this be your vapor. Okay, which is in gaseous form. Okay, now so liquid ni heat cheste we get vapor. Okay, and this conversion process, liquid getting converted into vapor, ఈ process ni మనం ఏమంటామంటే evaporation process అంటాం. Okay, similarly vapor getting back into liquid ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఆన్ కూలింగ్ జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ ఈ ప్రాసెస్ని ఏమంటామంటే కండెన్సేషన్ ప్రాసెస్ అంటాం. వేపర్ స్టేట్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ లిక్విడ్ స్టేట్. ఓకే, అయితే టూ ప్రాసెసెస్ సర్టెన్ స్పీడ్తో వెళ్తూ ఉంటాయి. ఓకే, లెట్ దిస్ బీ క్లోజ్డ్. సో ఇక్కడ మనకు వేపర్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ దిస్ వేపర్ అగైన్ టర్నింగ్ బ్యాక్ టు లిక్విడ్. సో డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ the pressure exerted is called what? Vapor pressure. సో దీనికి కండిషన్ ఏంటి అంటే ఎవాపరేషన్ ప్రాసెస్ కండెన్సేషన్ ప్రాసెస్ రెండు సేమ్ స్పీడ్తో ఉన్నప్పుడు ఎగ్జర్ట్ చేసిన ప్రెషర్ని వేపర్ ప్రెషర్ అంటాం. సో వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ కండెన్సేషన్. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై వేపర్స్ని మనము వేపర్ ప్రెషర్ అంటాం. ఓకే, ఇది వేపర్ ప్రెషర్ అండ్ దానికి సంబంధించిన కండిషన్. సో నెక్స్ట్ విల్ స్టడీ ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్టింగ్ ఇట్. సో మెయిన్లీ దెర్ ఆర్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్టింగ్ ది వేపర్ ప్రెషర్. సో వన్ ఈజ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ లిక్విడ్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ ఇంకొకటి టెంపరేచర్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ద లిక్విడ్. సో దెర్ ఆర్ టూ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, సో మనం మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి అంటే వేపర్ ప్రెషర్ ఎలా వస్తుంది? వేపర్స్ ఫామ్ అయ్యి ఆ వేపర్స్ ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ చేయడం వల్ల వేపర్ ప్రెషర్ అనేది వస్తుంది. అంటే మోర్ వేపర్స్ ఉంటే మోర్ వేపర్ ప్రెషర్, తక్కువ వేపర్స్ ఉంటే తక్కువ వేపర్ ప్రెషర్. సో వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ one point here. If there are more vapors created by the liquid, then there will be more వేపర్ ప్రెషర్, isn't it? సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకొని ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ని అనలైజ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే నేచర్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్. ఆరల్స్ మనం దీనికి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ లిక్విడ్ మాలిక్యూల్స్. ఓకే, నేచర్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ ఫ్యాక్టర్ అన్న ఒకటే, ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ లిక్విడ్ మాలిక్యూల్స్ అన్న ఒకటే. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఫర్ సపోజ్ టూ లిక్విడ్స్ని ఇమాజిన్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ లిక్విడ్ 1. ఓకే, అండ్ మాలిక్యూల్ టు మాలిక్యూల్ మధ్య ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉంది. లెట్ us assume that it is having high FOA, high force of attraction. Let us take liquid 2. Okay, and let us assume molecule to molecule in liquid 2 we have less force of attraction, less FOA. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి మనం టూ లిక్విడ్స్ని సేమ్ అమౌంట్ తీసుకొని రెండింటిని సేమ్ టైంలో బాయిల్ చేసి అంత ప్రాసెస్ అంతా సేమ్ చేస్తాం, ఇక్కడ ఏం పార్షాలిటీ ఉండదు. సో ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటి? డిఫరెన్స్ ఎక్కడ ఉంది అంటే మాలిక్యూల్ టు మాలిక్యూల్ మధ్య ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ డిఫరెంట్ ఉంది. ఇప్పుడు లిక్విడ్ 1లో హై ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంది. అంటే ఇప్పుడు ఈ లిక్విడ్ వేపర్ స్టేట్కి కన్వర్ట్ కావడానికి చాలా టైం పడుతుంది. ఎందుకు అంటే లిక్విడ్ మాలిక్యూల్స్ మధ్య హై ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు బ్రేక్ దెమ్. ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ టు బ్రేక్ దట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. సో అంత ఈజీగా ఫామ్ అవ్వదు. హై ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఫార్మ్స్ లెస్ వేపర్స్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ చూస్తే సెకండ్ కేస్ చూస్తే మాలిక్యూల్కి లెస్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంది. సో మనం హీట్ ఎనర్జీ ఇవ్వంగానే ఏమైపోతుంది అంటే ఈజీగా ఈ బాండ్ అనేది బ్రేక్ అయిపోతుంది. ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఈజీగా బ్రేక్ అయిపోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు బ్రేక్ బాండ్. ఇక్కడ ఏంటి? ఈ బాండ్స్ ఏం బ్రేక్ చేయాలంటే డిఫికల్ట్. ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు బ్రేక్ బాండ్. హై ఫోర్స్ ఉన్నప్పుడు, లెస్ ఫోర్స్ ఉన్నప్పుడు ఈజీ టు బ్రేక్ ద బాండ్. సో ఈజీగా బ్రేక్ అయిపోతే అప్పుడు మనకి ఏమైపోతుంది? సో ఇన్ దిస్ కేస్ లిక్విడ్ విల్ గివ్ మోర్ వేపర్స్. సో మోర్ వేపర్స్ ఉన్నాయంటే మోర్ వేపర్ ప్రెషర్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి లాజిక్? హై ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉన్నప్పుడు బాండ్ని బ్రేక్ చేయడం కష్టం కాబట్టి
లెస్ వేపర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అంటే వేపర్స్ తక్కువ ఉంటే వేపర్ ప్రెషర్ కూడా తక్కువ. అంటే ఇక్కడ మనం గమనించాలి, హై ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్, లెస్ వేపర్ ప్రెషర్ అండ్ లెస్ వేపర్స్. లెస్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్, మోర్ వేపర్స్ అండ్ మోర్ వేపర్ ప్రెషర్. సో ఈ ఫ్యాక్టర్ ఎలా డిపెండ్ అవుతుంది? ఐ కెన్ సే దట్ వేపర్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ది మాలిక్యూల్స్. వేపర్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ మాలిక్యూల్స్. అంటే ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంటే ప్రెషర్ తక్కువ ఉంటుంది, ఫోర్స్ తక్కువ ఉంటే ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో దీనికి సంబంధించి కొన్ని రిలేటెడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చేద్దాం సో దట్ యూ విల్ గెట్ క్లారిటీ. Let us take example 1. Okay, so hydrogen fluoride and hydrogen chloride, hydrogen bromide and hydrogen iodide. So what am I taking? Hydrogen compounds with halogen family, fluorine, chlorine, bromine, iodine, halogen family. సో ఆ హాలోజన్ ఫ్యామిలీ హైడ్రేట్స్ని మనం తీసుకుంటాం. సో అనలైజ్ చేద్దాం. సో దేనికి ఎక్కువ వేపర్ ప్రెషర్ ఉంటుంది, దేనికి తక్కువ వేపర్ ప్రెషర్ ఉంటుంది. సో బిఫోర్ దాట్, ఇప్పుడు ఫ్లోరిన్, chlorine, bromine, iodine. So these are the halogen atoms in a sequence from top to bottom, isn't it? So మనం బాటమ్ వెళ్ళే కొద్దీ ఏమైపోతుంది, దీస్ బికమ్ హెవియర్ ఆటమ్స్. అంటే బ్రోమిన్ కంటే ఐరన్కి ఎక్కువ మాస్ ఉంటుంది, క్లోరిన్ కంటే బ్రోమిన్కి ఎక్కువ మాస్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏమైపోతుందంటే కిందికి పోయే కొద్దీ మనకు మోర్ మాలిక్యులర్ వెయిట్, ఇజంట్ ఇట్? అంటే ఇవి ఆటమ్స్ మనం హైడ్రోజన్తో కలిపి తీసుకున్నప్పుడు, అంటే హెచ్ఎఫ్, హెచ్సిఎల్, హెచ్బిఆర్, హెచ్ఐ. సో హెచ్ఐకి మోర్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఉంటుంది కంపేర్ టు హెచ్బిఆర్. సో మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎక్కువైనప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కూడా ఎక్కువైపోతుంది. ఇది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో హెచ్ఎఫ్, హెచ్సిఎల్, హెచ్బిఆర్, హెచ్ఐలో మనకు ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎక్కువ దేంట్లో ఉంటుంది, హెచ్ఐలో ఉంటుంది. సో దీంట్లో మోర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్, నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ హెచ్బిఆర్లో మోర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్, నెంబర్ 2. సో ఫస్ట్ హై ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ హెచ్ఐలో ఉంటుంది. ఎందుకు? బికాజ్ యాజ్ యూ గో డౌన్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇంక్రీజెస్, హెచ్ఐకి మోర్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఉంటుంది, దానివల్ల ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మోర్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ దేనికి ఉంది, హెచ్సిఎల్కి ఉంది. బట్ స్టిల్ ఇక్కడ ఏమైపోతుందంటే హెచ్ఎఫ్లో మోర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ వస్తుంది. అకార్డింగ్ టు సీక్వెన్స్ మనకు నెక్స్ట్ హెచ్సిఎల్కి ఎక్కువ ఉండాలి, బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే హెచ్ఎఫ్కి ఎక్కువ వస్తుంది. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది కన్సిడర్ చేస్తాం. హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అంటే ఏంటి? ద బాండ్ విచ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ అండ్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్. హైడ్రోజన్ బాండ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ అండ్ ది మోస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్. సో ఇక్కడ మనం క్లోరిన్ని, ఫ్లోరిన్ని కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు ఫ్లోరిన్ ఏంటి, ఫ్లోరిన్ ఈజ్ అన్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్. సో ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ ఉంది అండ్ హైడ్రోజన్ ఉంది. సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి ఇక్కడ హైడ్రోజన్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో మోర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎందుకు వచ్చింది, దో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ లెస్ మాలిక్యులర్ వెయిట్, అంటే దట్ ఈస్ డ్యూ టు హైడ్రోజన్ బాండింగ్. ఓకే, హైడ్రోజన్ బాండింగ్ వల్ల మోర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ ప్రయారిటీ ఎవరు? సో దిస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ లెస్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద సీక్వెన్స్ 4. సో ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆర్డర్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ హెచ్ఐ, తర్వాత హెచ్బిఆర్, తర్వాత హెచ్ఎఫ్, ఆ తర్వాత హెచ్సిఎల్. ఇప్పుడు వేపర్ ప్రెషర్ ఆర్డర్ ఏమవుతుంది, వేపర్ ప్రెషర్ ఆర్డర్. సో వేపర్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కాబట్టి ద వన్ విచ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ మోర్ ఫోర్స్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ లెస్ వేపర్ ప్రెషర్. సో just give me a minute. Yeah, a small correction here. సో మోర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కంపేర్ చేస్తే మనకు హెచ్బిఆర్, హెచ్ఐ, హెచ్ఎఫ్ ఉంది. సో హెచ్బిఆర్, హెచ్ఐతో కంపేర్ చేస్తే కూడా ఇక్కడ హైడ్రోజన్ బాండింగ్స్ అనేవి లేవు. సో ఇఫ్ యూ టేక్ దీస్ టూ దేర్ ఈజ్ నో హైడ్రోజన్ బాండ్. సో కాబట్టి సీక్వెన్స్ ఏమవుతుందంటే నౌ దిస్ విల్ బీ 1 ఇన్ మోర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ and this will be 2 in more force of attraction and HBr becomes 3 in more force of attraction. ఎందుకు ఈ సీక్వెన్స్ చేంజ్ అయింది? బికాస్ ఆఫ్ ది హైడ్రోజన్ బాండ్. హెచ్బిఆర్లో, హెచ్ఐలో దో దేర్ ఈజ్ మోర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ డ్యూ టు హై మాలిక్యులర్ వెయిట్, హైడ్రోజన్ బాండింగ్ లేదు అక్కడ. హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉన్న దాంట్లో మోర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది. తర్వాత మోర్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ హెచ్ఐ కాబట్టి దెన్ హెచ్ఐ, దెన్ హెచ్బిఆర్, దెన్ హెచ్సిఎల్. సో ఇది సీక్వెన్స్. ఓకే, సో ఇది ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ సీక్వెన్స్. సో వేపర్ ప్రెషర్ సీక్వెన్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? వేపర్ ప్రెషర్ సీక్వెన్స్ బికమ్స్ సో లీస్ట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ హెచ్ఎఫ్ అండ్ దెన్
least in the case of HI, and later HBr, and high in the case of HCl. So ఇది వేపర్ ప్రెషర్ ఆర్డర్. ఓకే, హెచ్ఎఫ్లో మోర్ ఫోర్స్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి వేపర్ ప్రెషర్ తక్కువ ఉంటుంది. హెచ్సిఎల్లో తక్కువ ఫోర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ వేపర్ ప్రెషర్ ఉంటుంది. ఇది సీక్వెన్స్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 2. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే లెట్ us కన్సిడర్ ది కంపౌండ్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్. ఇందాక తీసుకున్నది ఏంటి అంటే హైడ్రోజన్ కంపౌండ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఫ్యామిలీ, హాలోజన్ ఫ్యామిలీ. ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ఫ్యామిలీస్ది తీసుకుందాం. సో లెట్ మీ టేక్ వాటర్ అండ్ హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు కంపేర్ చేస్తే వాటర్లో ఏమైపోతుంది, మనకు హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంది బికాజ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి ఏముంది, దేర్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ హెచ్సిఎల్లో ఏం బాండ్ ఉంది, మనకు జస్ట్ డైపోల్ ఇంటరాక్షన్స్ ఉన్నాయి. హైడ్రోజన్ బికమ్స్ డెల్టా పాజిటివ్, క్లోరిన్ బికమ్స్ డెల్టా నెగటివ్. డైపోల్ ఇంటరాక్షన్ ఉంది ఇక్కడ. డైపోల్ ఇంటరాక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈ రెండిట్లో ఏది స్ట్రాంగర్ బాండ్, హైడ్రోజన్ బాండ్ ఈజ్ స్ట్రాంగర్ అండ్ డైపోల్ ఇంటరాక్షన్స్ ఆర్ వీక్. సో ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ వాటర్కి ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి వేపర్ ప్రెషర్ వాటర్కి తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు వేపర్ ప్రెషర్ ఆర్డర్ తీసుకుంటే వాటర్ వేపర్ ప్రెషర్ ఈజ్ లెస్ కంపేర్డ్ టు హెచ్సిఎల్. ఇది వేపర్ ప్రెషర్ ఆర్డర్. నెక్స్ట్ let us take another example, example 3. Let us consider two liquids A and B. So let us assume A boiling point is 100 degrees Celsius and B boiling point is 150 degrees Celsius. ఇప్పుడు దేనికి ఎక్కువ వేపర్ ప్రెషర్ ఉందో కనుక్కోవాలి. సో విచ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ మోర్ వేపర్ ప్రెషర్, దట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ మార్క్. సో ఎలా చేయాలి, సో వెన్ యూ టేక్ లిక్విడ్ A, its boiling point BP, not blood pressure, boiling point 100 degrees Celsius ఉంది. అంటే what does it mean, till you give the 100 degrees Celsius temperature liquid A will not turn into vapor form. Boiling point అంటే ఏంటి, temperature at which a liquid turns into gaseous state, that is boiling point. లిక్విడ్ గ్యాస్గా ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర అయితే కన్వర్ట్ అవుతుందో సో దాట్ టెంపరేచర్ ఈస్ కాల్ బాయిలింగ్ పాయింట్. ఓకే, ఇప్పుడు లిక్విడ్ ఏకి 100 ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి, 100 degrees Celsius టెంపరేచర్ ఇచ్చే వరకు అది గ్యాషియస్ ఫామ్కి కన్వర్ట్ అవ్వదు. అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ బి 150, దీనికి ఇంకా ఎక్కువ ఉంది అంటే 150 ఇచ్చే వరకు టర్న్ అవ్వదు. సో ఇప్పుడు రెండింటిని మనం అట్ ఎ టైం హీటింగ్ స్టార్ట్ చేసినాం అనుకోండి, విచ్ లిక్విడ్ విల్ రీచ్ ఇట్స్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఫాస్టర్, లిక్విడ్ ఏ, ఎందుకంటే 100 దానికి 150 ఎక్కువ ఉంది. సో దిస్ లిక్విడ్ ఏ రీచెస్ ది బాయిలింగ్ పాయింట్ ఫాస్టర్ అండ్ దిస్ ప్రొడ్యూసెస్ మోర్ వేపర్స్. ఓకే, అండ్ అదే పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మనం కంపేర్ చేస్తే లిక్విడ్ బి ప్రొడ్యూసెస్ లెస్ వేపర్స్. ఓకే, సో విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ మోర్ వేపర్స్, దట్ విల్ హ్యావ్ మోర్ వేపర్ ప్రెషర్. సో ఇప్పుడు వేపర్ ప్రెషర్ ఆర్డర్ తీసుకుంటే లిక్విడ్ ఏ వేపర్ ప్రెషర్ ఈజ్ మోర్ కంపేర్డ్ టు లిక్విడ్ బి. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ అఫెక్ట్స్ ది వేపర్ ప్రెషర్, దట్ ఈస్ టెంపరేచర్. ఓకే, so how does temperature affect the vapor pressure? It affects directly, ante as temperature increases vapor pressure also increases. Temperature increase aithe vapor pressure kuda increase aitundi. Okay, ante I can say vapor pressure is directly proportional to temperature. ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, వాట్ ఈస్ ద రీజన్, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే వేపర్ ప్రెషర్ ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి? సి యూ నో దాట్ లిక్విడ్కి మనం ఎనర్జీ, హీట్ ఎనర్జీ, బాయిలింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు, సో వెన్ యూ స్టార్ట్ బాయిలింగ్ ఎ లిక్విడ్, మనం ఇచ్చిన హీట్ ఎనర్జీ ఏమవుతుందంటే దాట్ ఇంక్రీజెస్ ది కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. ఫర్ సపోజ్ ఇది లిక్విడ్. ఓకే, సో లిక్విడ్ మాలిక్యూల్స్కి మధ్య మనకి ఏముంటుంది, మాలిక్యూల్ టు మాలిక్యూల్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. ఓకే, సో మనం హీట్ ఎనర్జీ ఇచ్చినప్పుడు ఏమైపోతుందంటే ఈ మాలిక్యూల్స్ యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ద హీట్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్స్. కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మోషన్. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మాలిక్యూల్స్ వైబ్రేట్ విత్ మోర్ యాంప్లిట్యూడ్. అంటే ఎవ్రీ మ్యాటర్లో మనకు జనరల్గా మాలిక్యూల్స్ విల్ బీ ఇన్ వైబ్రేషన్.
సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దే బ్రేక్ దిస్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. అంటే మామూలుగా ఏమవుతాయంటే ఇలా వైబ్రేట్ అయ్యేవి ఇప్పుడు ఇలా వైబ్రేట్ అవుతాయి విత్ మోర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మాలిక్యూల్కి మధ్య ఉన్న ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బ్రేక్ అయిపోతుంది. సో యాజ్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజెస్, ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ మాలిక్యూల్స్ ఏమవుతుంది, బ్రేక్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో వన్స్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఈజ్ బ్రోకెన్, మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఫ్రీ నౌ, సో దే టర్న్ ఇన్ టు వేపర్ ఫామ్. సో ఇక్కడ ఏమైపోతుందంటే దే టర్న్ ఇన్ టు గ్యాషియస్ ఫామ్. ఇది ప్రాసెస్. సో యాజ్ యూ గివ్ హీట్ ఎనర్జీ దట్ ఇంక్రీజెస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఈజీగా బ్రేక్ అయిపోతుంది అండ్ లిక్విడ్ మాలిక్యూల్స్ ఈజీలీ హ్యాపీలీ ఎస్కేప్ ఇన్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వేపర్. అయితే ఈ ప్రాసెస్లో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే టెంపరేచర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే వి నో దట్ టెంపరేచర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వాట్, యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్స్. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే టెంపరేచర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో యు ఆర్ గెటింగ్ మోర్ వేపర్ బికాస్ ఆఫ్ ది మోర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, ఆల్సో మోర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇన్ ద సెన్స్ మోర్ టెంపరేచర్. సో వేపర్ ప్రెషర్ టెంపరేచర్ ఒకదానికొకటి డైరెక్ట్లీ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఈజీగా ఎస్కేప్ అయ్యి మోర్ వేపర్స్ ఫామ్ అయ్యి మోర్ వేపర్ ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నోట్, as I told you, the definition of boiling point, the temperature at which a liquid turns into gaseous form. అది సింపుల్ డెఫినేషన్. ఇంకొక డెఫినేషన్ ఏంటి బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే, ఇట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure. వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్కి ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఎంత టెంపరేచర్ అయితే ఉందో దాట్ టెంపరేచర్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ లిక్విడ్. సో బాయిలింగ్ పాయింట్కి సెకండ్ డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే టెంపరేచర్ అట్ విచ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్. అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ మనకు జనరల్గా ఎంత ఉంటుంది, 1 atm ఉంటుంది. ఓకే, అంటే లిక్విడ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఎప్పుడైతే 1 atm వస్తుందో అక్కడ మనకు బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ స్టార్ట్ అయినట్టు హింట్ అనమాట. ఓకే, సో లెట్ us అనలైజ్ దిస్ గ్రాఫికల్లీ. సో ఆన్ x axis let me take temperature and on y axis let me take vapor pressure. ఓకే, సో జస్ట్ నౌ మనం డిస్కస్ చేసినట్టు వేపర్ ప్రెషర్ టెంపరేచర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే వేపర్ ప్రెషర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ద గ్రాఫ్ విల్ బీ. ఓకే, నవ్ సో నేను ఏం చేస్తున్నాను, లెట్ మీ అజ్యూమ్ దట్ అట్ దిస్ పాయింట్ వేపర్ ప్రెషర్ వాజ్ ఈక్వల్ టు 1 atm. అంటే వేపర్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతుంది 0, 0.1, 0.2 అట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం 1 atm వచ్చింది అంటే, సో 1 atm ప్రెషర్ దగ్గర ఎంతైతే టెంపరేచర్ ఉంటుందో దిస్ టెంపరేచర్ ఈజ్ కాల్డ్ నౌ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ విచ్ ఈస్ డినోటెడ్ యాజ్ TB. దిస్ ఈజ్ బాయిలింగ్ టెంపరేచర్. ఓకే, TB ఈజ్ కాల్డ్ బాయిలింగ్ పాయింట్. అంటే మనం వేపర్ ప్రెషర్ని బేస్ చేసుకొని కూడా బాయిలింగ్ పాయింట్ని డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో మనకు అండ్ ఎగ్జాక్ట్గా టెంపరేచర్ ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది వేపర్ ప్రెషర్ని, వాట్ ఈస్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఆన్ వేపర్ ప్రెషర్ ఎగ్జాక్ట్గా తెలుసుకోవాలంటే మనకు ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్లాపిరాన్స్ ఈక్వేషన్. క్లాపిరాన్స్ ఈక్వేషన్. సో ఈ ఈక్వేషన్ వల్ల మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే we will be knowing the effect of temperature on vapor pressure. Okay, so what is that equation అంటే log of P2 by P1 is equals to delta H vaporization by 2.3 R into 1 by T1 minus 1 by T2. ఇది క్లాపిరాన్స్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో లాగ్ అంటే మీకు తెలుసు లాగర్థం, లాగ్ ఇన్ ద సెన్స్ అక్కడ బేస్ 10 ఉన్నట్టు. అండ్ P2 అంటే ఏంటి అంటే P2 ఈజ్ అ వేపర్ ప్రెషర్ అట్ టెంపరేచర్ T2. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ P1, దిస్ ఈజ్ వేపర్ ప్రెషర్ అట్ టెంపరేచర్ T1. ఓకే, and what is this capital R? Capital R is a universal gas constant.
universal gas constant, and దీనికి different values ఉంటాయి for different units. So if I take in terms of joules, it is 8.3 joules per mole Kelvin. If I take in terms of calories, 2 calorie per mole Kelvin. If you take in terms of atmospheres liters, that is 0.0821. Okay, so different values for different system of units. And what is delta H vaporization? This is called heat or enthalpy of vaporization. Heat anna అని చెప్పొచ్చు లేదా enthalpy అన్న అనొచ్చు, both mean the same. Enthalpy of vaporization process అంటే ఏంటి, వేపరైజేషన్ ప్రాసెస్కి ఎంత హీట్ ఎనర్జీ కావాలో దాన్ని డెల్టా హెచ్ అంటాం. వేపరైజేషన్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి, లిక్విడ్ టర్నింగ్ ఇంటూ వేపర్. ఓకే, సో ఇది లిక్విడ్ వేపర్గా కన్వర్ట్ కావాలంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ, అండ్ దిస్ హీట్ ఎనర్జీ ఈజ్ కాల్డ్ డెల్టా హెచ్ వేపరైజేషన్. Okay, so amount of heat energy that is required for converting a given quantity of liquid into vapor form. Okay, this is delta H vaporization. So ఇది Clausius-Clapeyron's equation through which మనకు ఎగ్జాక్ట్గా హౌ టెంపరేచర్ ఈజ్ ఎఫెక్టింగ్ ద వేపర్ ప్రెషర్ అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే, 2 different temperatures T1 T2 and 2 different pressures P2 P1. ఓకే, సో ఇది వేపర్ ప్రెషర్ అండ్ ది ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ది వేపర్ ప్రెషర్. సో వన్స్ అగైన్ రివైజ్ చేస్తున్నాను. వేపర్ ప్రెషర్ అంటే ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై వేపర్, అండ్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ వేపర్ ప్రెషర్, రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ రేట్ ఆఫ్ కండెన్సేషన్ ఈక్వల్ ఉండాలి. And how many factors affect the vapor pressure? There are 2 factors. One is force of attraction between liquid molecules and the other is temperature. So force of attraction ఎక్కువ ఉంటే vapor pressure తక్కువ ఉంటుంది, and temperature ఎక్కువ ఉంటే vapor pressure ఎక్కువ ఉంటుంది. So this is all about today's class. So next class we'll discuss some other topic. Okay, so solubility or else Raoult's law. Let me decide that. Solubility topic కానీ లేదా Raoult's law topic కానీ explain చేస్తాను. Okay, so thank you all so much. Have a nice day.